spend time in grammar, correct? We want our students to be able to use the language in meaningful ways. And that's what we're going to talk about today. And I'm not going to talk all about it. You're going to hear from some colleagues, and we're going to also have time to collaborate. Which strategies are working in our classrooms here in the district with our particular group of students. What do we find to be helpful and useful? So we're going to collaborate, we're going to analyze, we're going to understand a little bit more of the SLA and the rationale that goes along here. And we're going to identify some SLA, again, perspectives. So how are we going to get to these objectives and these goals? I've already done a quick introduction, and I actually need to introduce my friends here. Again, I'm Jasmine Brand, master educator. And this is Oscar Ramirez, and this is Chiara Monticelli. If you can just give us a quick wave. And we're just going to be leading this out today. I'm going to have an immersion demonstration by Chiara Monticelli, which will be next, and I'll ask you to think about some questions. We'll talk about how is 90% related to the TLF in terms of the rubric and how we're assessed and evaluated. I'm sure that might be a question that will come up. So we'll talk a little bit about that, and specifically which teach standards are addressed. We'll take a moment with the TPRS highlighted strategy. Just by show of hands, has anyone raise your hand if you have heard of the TPRS strategy? I think the majority of us have. And if you have not, then this is going to be a wonderful opportunity just to get a little bit familiar with it. Then we'll finish with a little panel discussion, and we'll close. So at this time, I want to introduce Ms. Chiara Monticelli. She is an Italian teacher at Hardy Middle School. She's going to give us a 5 to 7 minute demonstration of what it feels like to be the student. Sometimes it's important for us as the educators to remember what it feels like to learn the language. And for those of us who may be native speakers, it's always good to put ourselves in the shoes of our kids. How do we make the input comprehensible? How do they feel? What kind of strategies do they enjoy and love? And so this is going to be an opportunity for us to analyze and to work with our colleague, Ms. Monticelli. So I'm going to turn it over to you. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come stai oggi? Bien. 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 下次换我们教中文，看他们怎么学。 Oggi parliamo dei nostri stati d'animo, quindi impariamo a rispondere alla domanda come stai? Chi mi sa dire, alzando la mano, che cosa significa in inglese come stai? Sì. How are you? Esatto, bravissima, molto bene. E quale può essere una possibile risposta? Quindi, come stai? Come stai? Vediamo. Bene. Allora, che cos'è questo? Come stai? Bene. Bene, bravissimi, molto bene. Come stai? Quasi. Molto bene, bravissimi, molto bene. Molto bene. O si può anche dire molto bene o benissimo. Benissimo. Bravi, bravissimi. Ok, quindi ripeti. Come stai? Come stai? Molto bene. Molto bene. Benissimo. Benissimo. Bene. Bene. E poi vediamo quest'altro. Come sarà questo? Come si consà? Simile al francese. Simile al francese. In italiano è così, così. Così, così. Così, così. E poi vediamo questo. Male, come in spagnolo. Male. Male, male, E male. vediamo quest'altro. Vediamo chi è? Molto male, bravissima, molto male. Molto male. Malissimo, bravo. Malissimo. Molto bene. Quindi, ripeti. Allora, in piedi, per favore. Wendy. Candy. Allora, ripeti. Candy. Come stai? Come stai? Molto bene. Molto bene. Benissimo. Benissimo. Bene. Bene. Così, così. Così,
così, così. Male. Male. Malissimo. Malissimo. Bravi. Ecco, facciamo una prova adesso. Io ve lo chiedo, quando vi passo la palla e vi faccio la domanda, ok? Allora, cominciamo. Come stai? Bene. Ok, aspetta. Bene. Come possiamo dire in modo educato? Grazie. Che cosa significa in inglese grazie? Thank you. Sì, esatto. Bene, grazie. E tu? Ok? Rebecca? Bene, grazie. E tu? Sì? Molto bene, grazie. Però ti chiedo di passarla ad un altro studente. Ok, adesso Rebecca, tu chiedi a lei. Come stai? You too? You too? Oh, sorry. Molto bene, mamacita. No, aspetta. Quindi lei ti ha chiesto come stai? Come stai? No, lei Lei? chiede a te. Come stai? Ok. ลูก华台 Is that it? No, No, se bene. come stai? come Bene, stai? Oh, sorry. male, così così. Okay, let's see. Benny. Benny. Yes, Benny. Grazie. Yeah, gracias. E tu? E tu? Okay, you too. Oh, let's see. 你随便丢了。No, 随便丢另外一个人。 E tu? You too? E tu? Bene. Bene. Ok. Okay. Lei, adesso, come stai? Come stai? Benissimo. Benissimo. Come stai? Grazie. E tu? Oh, grazie. E tu? And Mark Benny? Benissimo. Molto bene. Grazie. E tu? Molto bene. Grazie. Grazie.